Kabla tujaanza na taarifa ya habari, hapa kwanza ni muktasari wake. Wasafiri wakamatwa Uganda wakiwa na vyeti bandia vya COVID-19. Wafanyabiashara Pakistan wanajaribu kusafirisha Falcon zilizo hatarini. Kura zinaendelea kuhesabiwa Guinea katika uchaguzi wenye utata. Habari za muda huu, watazamaji wetu popote pale mlipo, unaangalia taarifa ya habari kutoka hapa Galaxy TV ya Afrika Kusini. Utakuwa nami Rukia Jumbe, karibuni. Maafisa wa polisi katika uwanja wa ndege wa Entebbe nchini Uganda jana wamewakamata wasafiri 23 waliowasili katika uwanja huo wakiwa na vyeti bandia vinavyoonyesha kwamba hawana maambukizi ya virusi vya corona. Washukiwa hao ni pamoja na wanaume 13 na wanawake 10 ambao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Patrick Onyango, msemaji wa eneo hilo, anasema washukiwa hao watashtakiwa kwa udanganyifu na umiliki wa vyeti bandia. Bwana Onyango amesema timu ya usalama inachunguza washukiwa hao ili kupata taarifa zaidi. Wasafiri wote wanaopitia uwanja wa ndege wa Entebbe wanahitajika kuwa na vyeti vinavyoonyesha wamepimwa virusi vya corona ndani ya saa 120 na imethibitishwa kwamba hawana maambukizi kabla ya muda wao kusafiri, huku abiria wanaoingia nchini humo wakistahili kuonyesha cheti kinachothibitisha wamepimwa virusi hivyo ndani ya masaa 72 na kuwa hawana maambukizi kabla ya safari yao. Miongozi mipya imeanza kutekelezwa Oktoba 1, 2020 baada ya serikali kufungua tena uwanja wa ndege wa Entebbe kwa ajili ya safari ya kibiashara baada ya kufungwa kwa miezi 6. Tupate taarifa zaidi. Police had initially arrested 11 people, both Ugandan and foreign nationals. The 4 women and 7 men were being interrogated by police. Shortly afterwards, police trucks brought in another bunch of 12 suspects arrested with the forged COVID-19 result certificates. Concerns were raised about the safety of police officers in the event that any of the suspects had COVID-19. According to the aviation health specialist at Entebbe Airport, the forgery of the certificate started as soon as the airport reopened. Right from day one, we netted one person who was exiting the country and had forged a PCR certificate. He was positive, but he forged a negative certificate. When we checked into the system, we found he was positive, and immediately we got him and informed the police. Dr. Ayul also revealed how the 23 were arrested. Everybody who do a COVID test in Uganda, the results is loaded into a central system by the Ministry of Health, and public or private, everybody immediately the test is done is loaded into a system, and we are able to log into that system and check authenticity of the result. Most of this one now forged. They did not do any COVID test. They just, I think, went on the computers and, forged the certificates. Ayul also says some of the people arriving in the country have been arrested with the forged certificates and some have been found to be COVID positive. He notes that the health officials at the airport have a hard time dealing with some of the diplomats and the senior government officials who do not want to present certificates. We have had people, especially some diplomats. They say, oh, I'm a diplomat, I'm not supposed, my country does not need to have a PCR test, which is not right. International Civil Aviation Organization and other WHO, everybody leaving a country which has a well-established community transmission, you must have tested. Although the 23 have been arrested, but NTV has learned that a number of airport staff have also been taken to police to make statements on how the suspects were making shortcuts into the system. The Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango says the suspects are going to be processed through the courts of law. We want to establish the route where these documents originated from. So right now that is ongoing, and the investigations are ongoing. They are likely to appear in court on forgery and altering forged documents. So currently we suspect that by
Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Guinea katika uchaguzi wa urais ambao rais mwenye umri wa miaka 82 Alpha Conde anawania muhula wa 3 wa urais, jambo lilozua utata na matokeo ya awali yastahili kutangazwa saa 72 baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa kulingana na sheria ya uchaguzi. Wagombea watakuwa na siku 8 za kuwasilisha malalamiko yao, na iwapo watashindwa kufanya hivyo, matokeo ya mwisho wataidhinisha rasmi bila kupingwa. Wagombea wanahitaji kupata zaidi ya 50% ya kura ili kuwa na ushindi wa moja kwa moja, vinginevyo kutakuwa na marudio ya uchaguzi Novemba 24. Wagombea wengine 10 wanawania kiti cha urais. Uchaguzi huu wa Jumapili ulifanyika katika mazingira ya wasiwasi, ingawa waziri wa usalama Damantan Kamara amesema hakuna matukio mabaya yaliyorekodiwa. Pia amewataka wagombea kujizuia kutoa matamshi ya sofa. Tupate taarifa zaidi. Trouble starts. Not enough observers, too many votes to count. Election officials say a record number of Guineans came out to take part in this election. Most are first-time voters, queuing hours before the polls open to have a say in the country's future. Despite a divisive and violent presidential campaign with candidates fomenting ethnic tension, the voting was peaceful. Donnez votre voix, mais ne donnez pas votre vie. Give your vote, but not your life. We are Guineans. What we have in common is stronger than what divides us. The nation is what we have in common. Politics divides us. We have to favour the nation. We have to tell ourselves that we are Guineans rather than activists for political parties. President's Guinean People's Party is largely backed by the Malinka ethnic group, while Diallo's opposition party is mostly supported by the Fulani people. At the age of 82, President Alpha Conde amended the constitution, allowing him to run for a third mandate despite widespread protest. Mon souhait est que l'élection soit libre, démocratique et transparente. I wish for a free, fair, democratic and transparent election, and that everything is done peacefully and with tranquility. We will make sure all polling stations are secure. Guinea cannot develop if there is not peace, security and unity. We call on all candidates to avoid violence. Already opposition candidate Diallo is saying he believes he has won the vote and accuses the Election Commission of favoring incumbent President Alpha Conde. Quant à l'issue du scrutin, j'ai d'énormes inquiétudes si I'm not worried about the outcome of the election. However, I have major concerns for peace and cohesion if Mr. Alpha Conde tries to seize power through cunning and violence. This will not be acceptable to our supporters and to the Guinean patriots who will have voted for change. While the West African body ECOWAS and the African Union sent observers, the EU didn't. Analysts fear the worst is yet to come, with candidates refusing to accept the outcome of the vote, putting the electoral process in jeopardy. My worry is that whatever the result is, we may go through political instability for a while. All these divisions that have been created over time, how do we build the country, bring Guineans together? Regardless of ethnicity, most Guineans have almost no access to electricity or running water, with 20% of the population living in extreme poverty. And yet the country is rich in minerals, home to the largest reserves of bauxite in the world. The challenge for the country's next president is to deliver on what has become a broken promise: political stability and the economic. Mbunge mmoja Malindi Mombasa amekuwa kizuizini kwa siku 3 akisubiri matokeo ya vipimo vya uchaguzi wa akili kabla ya kusikilizwa kwa mashtaka ya mauaji dhidi yake. Mbunge wa Malindi Rukia Jumbe alifikishwa mahakamani huko Mombasa. Mwendesha mashtaka alisema ana ushahidi wa kutosha wa kumshtaki mbunge huyo dhidi ya mauaji ya Gumbao Jola yaliyotokea mwaka 2019. Bwana Jola alipigwa risasi wakati wa ghasia zilizotokea kwenye kampeni za uchaguzi mdogo wakata eneo la bunge la Malindi linalowakilishwa na Rukia Jumbe, na imeripotiwa kwamba Bi Jumbe alikuwa amevamia nyumba ya mpinzani wake wa kisiasa ili kukabiliana na wafuasi wanaompinga wakati tukio hilo linatokea. Matokeo yakionyesha yuko sawa kushtakiwa, atafikishwa mahakamani siku ya Alhamis kabla ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, na wakosoaji wameshtumu serikali kwa kumshurutisha Bi Jumbe. Kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa, mbunge huyo ametangaza kumuunga mkono makamu wa rais William Ruto. Jumbe pia anakabiliwa na madai mengine ya ubadhirifu wa fedha za maendeleo ya eneo karibu $20,000, na wabunge kadhaa wanachunguzwa kwa madai ya ufisadi na uhalifu mwingi. Juni mwaka huu, mbunge John Waluke alihukumiwa kifungo cha miaka 67 jela kwa makosa ya ufisadi au alipe faini ya $7 milioni.
Baada ya kuwa gerezani kwa karibu miezi minne, alipewa dhamana akisubiri kusikilizwa kwa rufaa inayowasilishwa. Tupate taarifa zaidi. Aisha Jumbe and her aide Geoffrey Okuto Otieno will have to remain in custody up until Thursday, when the duo will be expected to undertake mental assessment at the Coast General Hospital. This came to light during a hearing that took place before Judge Njoki Mwangi, who ordered that the two take plea once a psychiatric evaluation is completed on the 22nd of October. The two accused persons are at liberty to apply for refund of their cash bail from the Honorable Magistrate who issued the said orders, and 5. Plea taking will be on 22nd of October 2020. The Director of Public Prosecutions, Nurdin Haji, had on Wednesday last week approved murder charges against Aisha Jumbe and her bodyguard, setting the stage for indictment in the killing of a man in October last year during the Ganda ward by-elections. It is alleged that the incident occurred when Jumbe reportedly stormed the house of ODM aspirant Ruben Katana, demanding to know why a meeting was being held past the campaign period, and in the ensuing scuffle, Katana's uncle Gumba Ojola was shot and pronounced dead on arrival to the hospital, while several others were injured. Kushangaza ni kwamba wameleta vurugu ile mbaya mbele ya askari. Na vugurugu ile tulivyomuona kwamba alikuwa anakuja na target. Jumbe was first arrested on October 16th while at a residence in Kakuyuni, Malindi, in what would begin as the Member of Parliament problems with the justice system. Despite being a Member of Parliament allied to the Raila Odinga-led Orange Party, Jumbe opted to support independent candidate Omar Mohamed Abdul Rahman in the by-election. Those present during the fracas maintained she invaded the home accompanied by her supporters and police and attacked ODM delegates. Na huo mkutano umeendelea hapo na maneno yalikuwa yakipangwa, watu walikuwa napanga mafujo zao kesho wafanye because kuna vijana ambao wameletwa kutoka Nairobi na officials wa chama walikuwa hapo. Appeals from the accused to have the two released on bond hit a snag earlier today as Judge Njoki Mwangi declined the appeal. The two accused persons are at liberty to apply for refund of their cash bail from the Honorable Magistrate who issued the said orders, and 5. Plea taking will be on 22nd of October 2020. Martin Opio. Kulingana na Rais Andry Rajoelina, nchi hiyo ilikuwa na kiwango cha 96% cha kupona, na alisisitiza kuwa kupona kwa baadhi ya hatua zilizochukuliwa kama usambazaji wa zaidi ya dozi milioni 7 za COVID organics zilizosambazwa bure kisiwani kote, licha ya kuondoa hali hatari kufunguliwa tena kwa mipaka hiyo ya nchi hiyo, ambayo pia ilikuwa imepangwa Oktoba 29, imeahirishwa kwa sababu ya ongezeko kwa visa katika nchi zingine. Uwanja wa ndege wa Nosby utabaki wazi kwa nchi ambazo hazina shida na wimbi la pili la janga, wakati ndege za kimataifa kwenda Madagascar zilisimamishwa kabisa kuanzia Jumatatu Oktoba 19. Madagascar imerekodi vifo 268 kati ya visa zaidi ya 16,000 vilivyothibitishwa. Tupate taarifa zaidi. So today I think that I'm convinced, in fact, that history will prove us right. But today there are already 2 cases that have been cured with the COVID organics. But we'll actually see what happens next. Na sasa mtazamaji wetu, pate mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na taarifa ya habari ya michezo na burudani. Make massive moves. So from the theater stage to the kitchen. I'm anxiously awaiting to see Sanaya. What else is this if not love? Make massive moves with Starsat. Make
Make massive moves. The space race has already started. Russia had got the first object into space. The coast is as wild today as it was when Europeans settled the continent. Enormous beasts with enormous thirst. The teams are primed and ready. They got the first animal into space, and they got the first person. Time to see what the boys can do. Make massive moves with Starsat. Make massive moves. Isn't that your daughter's bib? But the truth is, I feel like Arabella's always with me. Don't you ever forget this man's face. He killed your brother. Don't shoot! Please don't shoot! Don't shoot! Make massive moves with Starsat. Make massive moves. I feel confident. I feel like I can take on the world. You're telling a story through your clothes. Such a professional, you wouldn't even know. Criticism is one of my biggest motivations. Darling, you want to be a model? Like, oh my God. I'm glistening. The fashion industry needs people with beautiful faces. I would pay thousands of dollars for that look. Make massive moves with Starsat. I want you to eat healthy food because it's delicious. Make massive moves. Would you like another one? I love it. I love this too. This is amazing. The grits are so creamy. Oh, I take pride in my grits. so flavorful. I think that looks wonderful. Yeah. It's so incredible. Make massive moves with Starsat. Make massive moves. Wow. Let's go. Come on, we can be back by morning. Woogie! Who are you? I'm the boss. Really? Really? Yeah! Awesome! Totally! Yeehaw! Very funny. Make massive moves with Starsat. Make massive moves. You're the best fighter in China. Give me the Emperor's sword, and I'll spare your life. Shisha sector's gone too far. Make massive moves with Starsat. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaendelea na habari. Mwalimu aliyekatwa kichwa kwenye barabara karibu na Paris Ijumaa alasiri ametajwa kama Samuel Paty na waziri wa elimu wa Ufaransa Jean-Michel Blanquer, muuaji anayeshukiwa ambaye maafisa walisema alikuwa mkimbizi wa Chechnya mwenye umri wa miaka 18. Alikuwa amejihami kwa kisu na bunduki ya pallet ya plastic baada aliyepigwa risasi na kuuawa na maafisa, wakati mji wa karibu wa polisi walisema mamlaka ya Ufaransa wameanzisha uchunguzi dhidi ya ugaidi. Rais Emmanuel Macron aliita mauaji ya shambulio la kigaidi la Kiislamu, ambapo ndio tunavyojua juu ya shambulio hadi sasa. Na ni nani aliathiriwa? Paty, mwalimu wa historia na jiografia mwenye umri wa miaka 47, alikatwa kichwa karibu na shule hiyo katika mkoa wa Conflans-Saint-Honorin, kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Ufaransa. Karibu saa 5 jioni, polisi waliambia shirika la habari kwamba alikuwa ameandaa mazungumzo ya darasa na wanafunzi wa shule za upili juu ya katuni za Nabii Muhammad wa Uislamu. Wazazi wengine wa Kiislamu walisema walikuwa wameshalalamika kwa shule hiyo, na vyombo vya habari vya Ufaransa viliripoti kwamba Paty alipokea vitisho kadhaa baada ya darasa. Blanquer alisema shule hiyo imechukua hatua mwafaka kujibu malalamiko katika kuanzisha hatua ambazo zote zilimsaidia mwalimu kufungua mazungumzo na wazazi. Waziri huyo aliongeza kuwa ameandaa mfumo wa ufundishaji juu ya jinsi ya kushughulikia shambulio hilo, na wanafunzi wanaporudi shuleni baada ya nusu muhula, alisema ukimya wa dakika moja utaandaliwa. Rais Emmanuel Macron alitembelea shule ya Bois d'Aulnay na alikutana na wenzake na walimu wa historia Ijumaa jioni. Tupate taarifa zaidi. La priorité vraiment c'est de s'occuper des enfants.
là. Parce que je pense que ça a été très dur pour eux. Ouais, et ça je l'est pense que ça va encore. revenir. C'est un attentat terroriste, islamiste, caractérisé. Où il demande aux enfants musulmans de lever la main et de sortir de classe. Lui, il fait ça, mon fils m'a dit, il n'a pas fait ça pour discriminer ou pour blesser, il a fait ça vraiment pour préserver les enfants, pour ne pas les choquer. Il leur a expliqué, je préfère que vous sortiez, parce que je vais montrer une caricature du prophète de l'islam, j'ai pas envie de vous choquer. Mamlaka ya Pakistani walisema walikuwa wamezuia jaribio la kusafirisha Falcon walio hatarini zaidi ya dola milioni 1 nje ya nchini wanafanya biashara wanyamapori husika. Falcon kaskazini mwa milima Pakistan mara nyingi huziuza kwa faida kubwa katika mkoa wa Ghuba, ambapo uwindaji na ndege ni mchezo maarufu. Maafisa wa forodhani walisema Falcon 75 na Hubar Bustard katika maeneo karibu na mji wa bandari wa kusini Karachi, kwa vile waliochokiita operation ya kupambana na magendo ambayo haijawahi kutokea. Ndege wameorodheshwa kama spishi adimu walio hatarini na biashara yao imepigwa marufuku kabisa. Afisa mkuu wa forodha Muhammad Sakid Said alisema hakugundua spishi za ndege, lakini alikadiria thamani yao kuwa karibu rupia milioni 200, zaidi ya dola milioni 1 kwenye soko nyeusi, na mamlaka imewakamata washukiwa wawili wanapanga kuachilia ndege hao porini. Hubarad Bustard ni ndege wa jangwani ambaye nyama yake inathaminiwa kati ya mashehe wa Kiarabu kama aphrodisiac falcons. Mara nyingi hutumiwa na vyama tajiri vya uwindaji kutoka Ghuba ambao husafiri kwenda kusini magharibi mwa mkoa wa Balochistan wa Pakistan kila msimu wa baridi kukamata na kuua hubara. Tupate taarifa zaidi. इंफॉर्मेशन आई कि ये इस तरह मंसूबा है कि परिंदे अफगानिस्तान से स्मगल किए जाएंगे और उसके बाद इनको अरब ममालिक में भेजा जाएगा। इस ज़मन में जब ये इंफॉर्मेशन आई हमारे एडिशनल कलेक्टर हारून मलिक के पास ये इंफॉर्मेशन आई, और जैसे मैंने पहले कहा कि हमने टीमें दी, टीम दी, और हमने इलाकों में ये जो डिफेंस के एरिया में हमने रेड किया, टोटल 74 और 200 मिलियन तक उसकी जो एस्टिमेटेड हमने प्राइस लगाई 20 करोड़ मिलियन यानी 20 करोड़ रुपया है। Wengi katika tasnia ulimwenguni walikuwa pesi kuzoea na chapa kwa Chanel na Barber, wakitumia minyororo yao wasambazaji kutoa mavazi ya hospitali na vinyago kwa wafanyakazi wa afya wa mbele, mtindo wa United mbele katika UAE, na kuashiria kampeni ya kwanza aina katika mkoa huo. Baraza la mitindo Kiarabu, mamlaka ya afya Dubai na wilaya ubunifu wa Dubai iliunda mpango wa pamoja uitao Athletes for Cause. Lengo la mradi huo ni kurudisha kwa jamii kwa kusaidia ubunifu katika kutengeza line na kuvaza kinga, gauni za matibabu. Michael Cinco linaunda sehemu ya njia Athletes for Contra wa Kifilipino kwenye makao yake Dubai. Michael Cinco pamoja na wafanyakazi wake 120 walishiriki katika programu hiyo kwa kutengeneza kanzu 3000 za maabara na kinga na kupindua kwa Sartorian. Amevaa mafanikio. Cinco imekuwa sehemu ya kifurushi cha wasomi wa mkoa huo tangu 2003, ikiwa imepata sifa ya uangazaji. Ubunifu wa kukumbatia kiuno ambao umekuwa ukivaliwa na wapenzi Beyonce, Rihanna, Mariah Carey na familia nyingi za kifalme wakati wa kipindi cha kufungwa. Cinco aliunda mkusanyiko mpya uitwaye Ndoto Isiyowezekana ya Tumaini kuanzia kazi yake ya kitamaduni iliyofafanuliwa. Cinco alizindua vifaa vingi vya line na vizuizi kwenye hafla kubwa za kijamii kama harusi. Imefanya Cinco kufikiria tena njia ya kuelekea biashara yake harusi, wakati mavazi ya harusi ya bespoke hapo awali yalikuwa yameuzwa kwa tarakimu 6. Na hivi karibuni mbunifu huyo amekuwa akizingatia sana hali ngumu za watu za kiuchumi. Na tupate taarifa zaidi.
Hey everyone, I'm Daleen Hassan. Welcome to Inspire Middle East. This week we are taking an in-depth look at how the local and international fashion industry is measuring up during the COVID-19 crisis and the predictions to what the future holds. The future for me is not bleak. You know, it's really important for people to be positive. Later in the show, we'll size up how young Lebanese designers in disaster-hit Beirut are working together to rebuild their businesses in a sustainable way. But first, fashion designers globally are exploring new ways to showcase their collections and channel their creativity. I sat down with UAE-based celebrity couturier Michael Cinco. Kutumia utamaduni unaowezesha Afrika kurekebisha nchi zao, Jobate amekuwa akicheza na kora kinanda cha Kiafrika chenye nyuzi 21 kwenye hatua ya ulimwengu tangu akiwa na umri wa miaka 5 na kuwa mchezaji wa kwanza na mtaalamu wa kora wa kike katika nchi ya magharibi mwa Gambia. Unaweza kusikia sauti zake kwenye wimbo wa filamu Mandela Long Walk to Freedom. Pamoja na kuwa msanii maarufu, Jobate ni msomi katika uwanja wa muziki wa jadi wa Mande wa Afrika Magharibi, na alikuwa wakati wa masomo yake katika chuo kikuu cha SOAS huko London ndipo alipogundua. Mpiga picha Kyle Weeks anatumia njia yake kuonyesha kuwa wanaume barani Afrika sio picha ya umoja, ni moja ya maktaba kubwa zaidi barani Ulaya iliyo na fasihi na rasilimali za Kiafrika, mahali pa kushangaza kabisa, alisema. Lakini kwa nini wa Afrika waondoke Afrika kwenda kusoma utamaduni wao? Hii ni jambo ambalo halikaukiki vizuri kwake kwa kutaka kuwapa watu wa Gambia hisia ya kuvunja utamaduni wao mwenyewe. Robert sasa anajenga chuo kipana cha masomo ya kielimu na kitamaduni kamili na ukumbi wa tamasha la uwanja wa michezo na studio ya kurekodi. Historia ya chuo hicho, Jobate alianzisha chuo cha Gambia mnamo 2015 akifundisha watoto wenye umri wa kwenda na mtaalamu wa kawaida pamoja na historia ya Kiafrika, utamaduni na muziki wa jadi. Vijana wa Afrika Magharibi wanapenda sauti ya kupatia nguo za barabarani. Wazo lake lilikuwa kuandaa kozi ya masomo ambayo ilionyesha utamaduni wa nchi hiyo kwa njia ambayo inaweza kuigwa na kutekelezwa kote nchini. Chuo kilianza na wanafunzi 21 kuashiria kuumwa kwa kora 21, alisema Jobate katika kituo cha muda huko Farato, mji wa vijijini magharibi mwa Gambia. Tupate taarifa zaidi. And bringing about change in the world. My Africa is ancestral, innovative and progressive. My name is Sona Jobate, the Gambia's first professional female kora player. Sona's journey to the world stage began at 3 years old. My brother was the first person who taught me, since he was also a student of my father and my grandfather at the time when I was young. But it wasn't until I was probably around 18 that I really made more of a conscious decision to follow my heart rather than try to fit in. Born into one of the 5. Na kufikia hapo, wapenzi watazamaji wetu wa Galaxy Television, ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa studio. Na kufikia leo mpaka kesho, tuendelee na taarifa habari. Tukutane tena kesho muda na wakati kama huu. Asanteni, alamsik.